magacayga waa Yuusuf Shaafici. Xarunta Allaince Wellness Center aan ka imaaday oo ku taasha Bloomington. And the reason why xaruntan loo furay in dadka Soomaalida la caawiyo iyo dhalinyarada la caawiyo badanaa. Run ahaantii dhib badan baa the last 2-3 years aan aragnay hadday imaato xagga daroogada mise balwadda. Dadka badanaana ma fahansano balwadda because wax kasta waa ceeb. Dhaqankeenna wax kasta waa in wax la qariyaan ka dambeynaa. Wax kastana waa ceebeynaa. So the reason why u sameynay eventigan inay dadka dhalinyarada loo sheego iyo communityga wax la daaweyn karo waaye. wax oo dhib badan dhib way tahay laakiin wax fudud waaye qof haduu maxaa la lahaay xanuunsan yahay hadii sokor ku dhacdo mise dhiikar badan isbitaal baa la geeyaa ma la dhaha qofkii in la sii fogeeyo ma aha annagana dadka waan sii fogeynaa run ahaantii haddaan communitygeena ay markay imaata balwadda marka waxaan leeyahay in dadka aan soo dhaweyno dhalinyarada aan soo dhaweyno qofkii u baahan caawitaan in la caawiyo qofkii maxaa la lahaay xagga haduu xanuunsan yahay hadii ahaata xagga maskaxiya mise hadii balwad qof lagu arko in la soo dhaweeyo la sii fogeyn baan maartay kale waa iga talo qofka raaca iga u taashaa laakiin talada waa intaas assalamu alaikum. My name is magacayga waa Yuusuf Shaafici. I am the founder of Allaince Wellness Center in Bloomington, Minnesota. Thank you for coming tonight. I think it's important for us to talk about some issues in our community. We just happen to be, a lot of us struggling with mental health and addiction. And I think there's a lot of stigma associated with addiction and mental health in our community. And part of having this event is to end stigma and to, have people get help, people to seek services and get the help that they need. And I'm happy to be here. We'll start with our first speaker. I want to welcome Aiden and Martha Sorensen. Ali is a mental health therapist. He's the CEO of Bridge Healing Center in St. Cloud, Minnesota. Shout out to St. Cloud. Yeah. And we also have Martha, aka M. Dot, who is our Director of Mental Health Services. And she's an amazing person and has done a lot of work with us in the past few years. So I want to welcome Ali and Martha to the stage. First, I want to thank everyone for coming out. I think it's really hard to do things outside of our comfort zone. So I really appreciate you all coming out and trying. We've been providing therapy at Allaince for 2 years now. It has become an integral part of everyone's treatment. And it's been really amazing to watch the amount of guys being willing to do that work. We know there's a lot of stigma around talking about mental health symptoms, our past experiences, talking about emotions. So anyone that comes in willing to do that, I'm really in awe of, and I hope you guys are super proud of yourself too. What we've learned over the years and what we seek to promote is that this community has faced unspeakable trauma. And although therapy can't change those facts, it can help our understanding of ourselves, it can increase our overall resilience, and it can help us understand those experiences better. We hope to keep working to reduce the stigma that you experience because we know that the effects of trauma stay with us, whether they stay with us, they have a huge impact whether we realize that or not. So here are just a couple points that we talk about and we hope to promote more awareness around. The first, trauma and mental health most commonly go hand in hand with substance use, and the best chance of healing comes from addressing all three. A mental health diagnosis is not a death sentence. Anyone can have a full and fulfilling life while experiencing symptoms. There's always a chance to heal from trauma. There's always hope. Thank you. First of all, for Yusuf and Allaince Wellness for organizing this event. This is an annual event and has been organized in so many years. So really appreciate the amount of work that Yusuf put to this event and spreading the word and awareness about addiction and mental health. I want to be brief, but I want to really touch on one point that I think the addiction is still it's kind of taboo to talk about and discuss, and
And even though it's becoming norm nowadays, it's everywhere. But people still trying to put blankets over their eyes and pretend it's not happening. I come from St. Cloud, and I think it's struggling, that area struggling with it. But I see a lot of guys from St. Cloud, and I'm proud of them for being here. And hopefully we could do some change over there as well too. So just starting that conversation and bringing awareness about addiction on an annual basis or more events like this to happen is just a starter. I read an article a few days ago about a few guys who were American, born in America, raised in America, but their parents sent them back home, and they got tortured in treatment centers back in Africa because their parents want them to go back there, get fixed, and come back. Thinking that addiction is something, it's something they need to be fixed off. So it just showed that like it's not something you could go back and it's not a car. Your son or your daughter is not a car. You could go drop it off somewhere and think it's gonna come back and be fixed. I really was so happy to read the article because that means it's coming up, it's becoming normalized because that's something we hear it at treatment center. We hear it at Allaince. Martha hears it in those therapy sessions. But me hearing it or the therapist hearing it, that stays within that wall. And people pretend outside that it's not happening. So it's just being an article on Wall Street Journal and people reading about it and other professionals in the field seeing it, you can normalize that because we hear those stories 100 times and now it's on a Wall Street Journal and we cannot pretend it's not happening. You know, stop sending your kids back home to be fixed. Because guess what? Back in Africa, in Kenya, addiction is still there. You know, it's actually getting worse over there. And there's no treatments like here. So that's my message. I want to just summarize that in Somali. Waxaan lahaa dhibaato weyn baa jirta horta addictionku wali waxaan moodaa inaan indhaha iska xiran leenahay waxaan wax ma jiraan oo wax ma dhacayaan laakiin ciyaalkiina dibadda loo dirayaa $500-600 baa laga bixinayaa bishii laleeyahay cunugeyda ii soo hadaaji cunugeyda wuxuu u baahan yahay quraan ku soo akhri moogta haddaa maanta habeen iyo maalin quraan ku akhriso cunugu ma hagaagayo because balwadii buu la qabsaday jirkiina laga daweey weeyaan marka xoogaa hawshii waa fudaysanaa wiilal badan baa imka ayaan dhow article laga qoray Wall Street Journal oo ka hadlay dhibaatadooda waa yaabaysaa dhibaatada ku dhacda markii meesha tagaan waa la qaraacayaa waa la qaawinayaa waa torture-ka ku dhacay waa yaabaysaa marka cunugii waxa rabta adina lacagtiina adaa bixinaya taas ugu daran $500 adaa bixinaya oo dhacmahada lagu lacagta bixisay ciyaalka lagu dilayaa marka cunugu soo noqonaya halkan waxa rabta inuu soo hagaagaya waa ka sii daray marka addiction wax cusub maaha wadankan waa thousands years buu jiray treatment baa jirta qofkii hal mar buu imanayaa dhibaato ma laha hadduu ka kaban waayo mar labaad buu tiraagaraynaya 3 buu tiraagaraynaya 4 buu tiraagaraynaya as long qofkii inuu isku dayo inuu uu rabo inuu wixii ka soo go'o waalidku ama family-du inuu support gareeyo weeyaan hadduu qofkii rabo ma garat laakiin hadduu rabin okay wixii aan ku qabanay haddaa taageero aan ku taageerayna laakiin inaad laga quusto ma aslan qofka inuu hob leeyahay ama rajo leeyahay inuu ka soo go'o marka aad baan u mahadsantihiin inaad ka soo qayb gasheen waxaan jeclaan dad badan intan ka badan inay yimaadaan oo dee wacyigelinta ka helaan laakiin waan ku faraxsanahay kamerooyin badan baa jira na hopefully message-kan dadka badanka imika meeshan jooga already waxaan way la socdaan laakiin dad badan oo u baahan information of message-ku inuu gaaro inay sii gaarsiiyaan insha Allah waana mahadsantihiin I think the more we talk about mental health, the better, because I think a lot of the times we use alcohol and drugs to deal with our mental health. So I think it's important that we don't, shame people and that we normalize mental health. We all could have, a bad day. We all could have struggle with something. There is help available for you. So thank you, Ali and Martha, for the work that you're doing. Give them a hand one more time. And now I would like to welcome Ali from Steve Reynolds Hope Network. All of you have bags under your seat, and we have Narcan, and she will talk a little bit more about Narcan and how to use a Narcan.
both of the speakers, if that's okay. Oh, okay, yeah, just hold them together. Okay. Organization called the Steve Rumler Hope Network. We are based over in St. Paul, and we've been working with Allaince now for years, just to promote basically an awareness of naloxone or Narcan in all of our communities. And the reason for that is that, as I'm sure you're all well aware, opioid overdose is claiming far too many lives, and lives of loved ones, lives of friends, lives of family. It's the #1 cause of accidental death in the country, and there is a medication that can save people from that demise. If this many people were dying from allergic reactions every day, we would have EpiPens on every single corner. And so part of what we do is help build community awareness of and access to either naloxone or Narcan. So Narcan, some of you may be more familiar with, that is going to be the nasal spray. Naloxone is also an injectable medication. That's primarily what we distribute. And so I will try to walk through demonstrating what that would look like. It might be a little tricky because I'm having to balance both of these microphones, but I'll do what I can. For the nasal spray, that is essentially like any other nasal spray. You open up the package, you open up the spray container, and then you would just administer it into somebody's nose. The medication that is the injectable format is going to be pretty much as simple. It's going to be administered the same way you'd administer any standard medication. We do provide some additional supplies in our kits, gloves and breathing barriers. Those are protective layers. We recognize that a lot of people most often are going to be administering these medications to somebody they know. So those won't always be necessarily a top priority, but we do provide them because we work with a lot of different community members who maybe, work with strangers in their day-to-day work and have concerns about possibly having to administer the naloxone in a public place to somebody they aren't as familiar with. So each one of these vials contains 1 full dose. Literally all you do is you take off the lid, you would open up one of these syringes. And I work with these all the time, so I'm maybe a little more cavalier with them than I should be, but you would uncap the syringe, pull up the full medication into the vial, and then you administer it to a large muscle. So that can either be here, up on the upper arm, or on the outer thigh, right in this area. So these medications go right into a muscle group, and that helps make sure that the medication gets circulated in the body. And so these are a very safe medication. They have almost 0 side effects in anyone who is not experiencing an opioid overdose. There's a very small chance of an allergic reaction, but given the circumstances you're likely dealing with, which is, an immediate opioid overdose, the risk of that far, far, far is outweighed by the actual continuation of the overdose state. And so this will help get people back into a stable state. They can begin breathing again. We do always encourage people to reach out to EMS just because, especially with the state of fentanyl, and we know how significant the risk of contamination is today, it's likely that they might need additional dosages or additional medical care. And so we always recommend seeking out emergency medical services in these situations. So I believe that is sort of the run through I was meant to give. I do want to thank everybody for joining us here today. These conversations are so important for us to have in community, and it's really heartening to see the smiles and the joy and also the vulnerability and honesty of everyone who's gathered. Events like these are so important in making sure that we do better for each other and are better as a community. So thanks everyone for joining us. All right, now I would like to bring Abdurrahman to the stage, who will be sharing someone who's in recovery, and he will be sharing his story with us. So, Abdurrahman, if you can come up, that would be great. Yes. Assalamu alaikum. Salam. So my name is Abdurrahman Muhammad, but I do go by Mano. I'm from St. Cloud, and wallahi, with addiction, I've been struggling for 2 years, and I was in a dark spot for 2 years. It started out with pain, it ended with pain, and at first I thought it was just fun, goofing around, and it's how it started was, my family, my brothers, we were all free, just with mom and stuff, and they started messing around and got me into it, and I thought, I was going through some stuff, and I thought this would help, and at first it did. The more I started using,
the worse it got though. I didn't know it was gonna be like that. I didn't know what it was. I just knew it was a pill. I just saw a blue pill, and as soon as I hit it, I was like, okay, this feels better than what I'm feeling at the moment. And as time went by, God, I just started losing everything. I lost myself. Relationships with my family. Wallahi, if it wasn't for my family still having some belief in me, wallahi, I would have been homeless. And the amount of times I just wanted to give up. There's times where it got so low, I just was like, it would be better that I was dead than go through this. But, I still believed there was hope. I still believed, I had a strong, I've always had a strong belief in God. Was raised in the Deen religion, and alhamdulillah for that. I just, from one step, thank you guys. So from one step to another is just using. So what I did was, to survive. Basically, I was surviving, not living, and just stealing and lying and just doing all kind of bad stuff that at the time in my mind it seemed okay. I didn't know it was a bad thing. I just was doing it because that was my life. That was what's okay. I'm doing drugs, so how is this bad? So I just kept on doing it, and at that point there was no meaning in my life. And then my dad, I came to Allaince because my brother graduated from here, and at first I was like, okay, mashallah. I seen my brother, wallahi, he was someone that I always believed in. He was doing good in school, but the drugs messed him up. But then now he's back on track and stuff, and I couldn't believe it. Like, I was like, damn, the guy that I was that I was struggling with is now doing so amazing. I was like, I gotta try. So I went with my dad for 2 months, cold turkey, really tried to get off of it. Alhamdulillah, it was going smooth, but every time I dealt with my physical withdrawals, but the mental ones, wallahi, those ones are like 10 times harder than way more harder than the physical ones. Every time I go back to my city, my mind just starts making plans. Oh, you gotta grab, oh, you gotta go do this. So, I grabbed my dad, we lose relationship, we lose touch. And then I OD'd for the first time, and I was like, this is not it, wallahi. I didn't want to die, but at the same time, I thought about my family and where I'm at. I'm a 20-year-old kid. At the time, 19, but 20-year-old kid. I don't want to die like this. I do want to make my mom especially, I do want to, get her a better life. That's one thing that kept coming back to my mind. And I just went to my mom after 2 years, and I was like, Ma, I know, everything that we've been through. I'm done, please take me to Allaince. Just take me away from here, and I'm grateful for her. She helped me out. She brought me here. Wallahi, at first, I just tried to fit in. Alhamdulillah, that's one thing, I was really trying at first, fit in. And then as time went by, they really helped me with therapy and dealing with my trauma and my addiction every day coming to class. Because at first, I really denied it. I was like, I'm not an addict. And then I was like, you know what? Maybe I am an addict. Maybe I need to change my life. And then I was like, I gotta stop. I gotta do something about it. And then addiction has steps. I didn't know nothing about it, but when I came to Allaince, I learned a lot about it. And then I was like, I really want to help people that are going through this, because I know what it's like. I've seen how people treat people that are addicts. Wallahi, it's like you're not part. It's like you're somebody that's not worth anything. Basically a homeless person. Oh, he's struggling, he ain't shit. Just ignore him. So just that's part of the reason why I just kept on using, because nobody saw me as anything, nobody saw any potential. Oh, this guy can stop using, he can change, let's help him. Nobody thought about that. My mom, she was busy with her own things. I don't blame her for anything, but to help somebody has to come from them. So when I finally said, I'm done, she was there. She didn't ignore me. She just said, let's go,
pack your stuff, let's go. And then as soon as I came here, I made new relationships, better relationships. I'm not gonna lie. I got some people in my life right now that I never thought I'd have, you know, from Yusuf, Zamzam, Nasr, the people at Allaince, Tom, my friends, you know. I'm all great. Wallah, I'm really grateful for them. And where I'm at right now, I never thought I'd be at where I'm at right now, wallahi. And alhamdulillah, alhamdulillah. Now I'm working, I'm doing my own things, you know. And I just, every time I get something, wallah, it's all thanks to Allah. But every time I get something that I never thought I'd have, I just stand there, I'm like, is this reality or is just what's going on, I'll call it. But then I talk to the people around me, and then every time they remind me, hey, mano, this is real, man. Just be proud of yourself and keep going. And I'm grateful for their reminders. But I wouldn't be where I'm at today without Allaince. So wallahi, thank you guys. So the people that are here, wallahi, please take advantage of what you have. The therapists, you know, all the counselors, they're all here to help. You know, don't think, realize where you're at. Realize what you need to do. You know yourself the best. You know what you need to do to get out of that just the past done. You gotta work on your emotions. You gotta figure out who you are, man. You gotta find yourself, you know. And wallahi, if you have any questions, you can speak to anybody, wallahi, that works here, that knows, you know. We all know what it's like for the people that are using. And at the same time, the communities, wallahi, it is not an easy thing. Your kids, your friends, cousins, whoever they are, wallahi, just talk to them, you know, have more questions. I'm grateful for the people that came here, wallahi, proud of you guys, you know. It's really, I can see that you guys care. And just wallahi, thank you for supporting us. Yes. And the more people that speak about their story and their recovery, the more we're trying to end the stigma. So the more we talk about our stories and what we've been through, the more we can educate other folks. Now I would like to bring our next speaker, Faisal, who will be also sharing his story. What it was like for me on my road to recovery, being at Allaince, and it was a journey, you know. I just want you guys to know alcohol had such an impact on me for several years of my life, you know. A lot of homelessness, DUIs, in and out of jobs, and, you know, that wasn't acceptable for me, you know. It's very dysfunctional for me and my family. And I knew I had to get help, and I didn't know where to start, you know. By taking some actions for my future, for myself, I went out, took myself to treatment, and got the help that I needed. Yeah. One thing that has helped me on this road recovery, I would like to thank Miss Martha over here, as well as Mal Sharif. A lot of therapy that has helped me a lot. You know, taking my medication, you know, coming to find out I do deal with mental health issues. My mind just starts making plans. And right now, I have 6 months of sobriety under my belt. So, and that means a lot to me, you know, and it all starts with honesty. Few things that I've learned, you know, while being at Allaince Wellness Center, you know, being honest, being dependable, forgiveness, how to manage stress, you know. And another thing that I have also learned, you know, pure connection, you know, at the houses. So, but yeah, I just would like to thank Allaince again and the therapy team that's over there, especially Martha and Amal. Yeah. Thank you, Faisal. I know it's not easy sharing your story. I appreciate both of you. And recovery is possible. Thank you. A hand of applause one more time.
Thanks. Great job. And now, waxaa soo dhaweynaya Mama Hawo. Mama Hawo is going to be our next speaker. She's been an amazing advocate. Can you please stand up for her, you guys? Soo dhawo hooyo. Mama Hawo is an amazing person who is, she unfortunately lost her son to opioid overdose. And every year she shares her story with other people. So she doesn't go through what other people went through, other parents went through. So, yeah. So please have her welcome. magacayga waxaa la yiraahdaa Mama Hawo. Masha Allah tabarakallah horta aad iyo aad idinkugu mahad celinayaa dadka meeshan ka soo qayb galay oo halkan yimid aadaan idinkugu mahad celinayaa dhalinyarada iyo dadka dhan aadaan ugu mahad celinayaa ma aqaan galabta siyaan u cabsanaa because ma ogi waxa igu dhacay laakiin alxamdulillah marka waxaan rabaa dhalinyarada iyo waalidiinta inaan ka hadlo maasha Allah waalidiinta especially Soomaaliyeed oo wadankan ku nool oo dhashay dhalinyaradan quruxda badan especially oo wadankan joogta marka hooyooyinkii iyo aabayaalka khayr Allah siiyo dhalinyarada addictionku ku dhacay waa addiction waxa ku dhaca dhalinyarada addictionka ku dhacay waa disease waana wax laga daweyn karo dadkanagii ma fahansana oo uma badnin inaan fahanno cunugii waxaan leenahay inkaar qabahan daroogow qaata daroogadu waa addictionkiina waa wax la daweyn karo cunuga hadduu kaa jiradaba dhakhtar baad geysaa waxay u baahan yihiin marka caruurtii in lala dadaalo oo la geeyo meel treatment oo looga dhaqo dhibaatadii haysatay bad annagii wadankii waa ku cusubnahay daroogadu waa nagu cusub tahay cunugii wuxuu isu arkaa inaan waaridkii jeclayn waaridkii waa jecelyaa cunugii laakiin meel oo wax ka qabto ma garanayo marka waalidiinta hooyooyinka iyo aabayaalkaba waxaan rabaa oon ugu baaqaa inay caruurta suboorgareeyaan oo ay ogaadaan cunuga dhibaatada haysata cunugii qolba isku xirayaa markuu cunugii qolka isku xiro qolkii waa inaad ugu tagto cunugii la sheekaysato maxaa haysta wuu kuu sheegaa cunuga markaad la sheekaysato dhibaatada haysata bad markaada la sheekaysan cunugii waxba kuu sheegi ma wuxuu leeyahay waaridkii maba ku rabo wuxuu isu arkaa asagu inuu dhibaato galay cunugii dhibaato ma gelin laakiin dhibaa haysta wuxuu isleeyahay addictionkaad aan cunayso haddaad hay noqoto waa kaa baaba'aa laakiin ka baabi'i maayo wuu sii dhibaataynayaa marka khayr Allah idin siiyo Yusuf iyo waan u duceynayaa Ilaahay khayr ha siiyo hadda ka hor 2 years ago aan mar u imid asagoo dhalinyaro badan maasha Allah haya ilaa haddana wuu wadaa Yusuf khayr Allah ku siiyo keep going hore u soco gadaal ha u noqon waxaan waliba idinka baryayaa in laydin soo waco kaliya ha sugnina albaabada garaaca hooyooyinka marar badanna tiifiyada ka hadla tusiya inaad dadkiina caawin kartiin dad badan ayaa guryaha ku jiro meel ay u raacaan aan garanayn inay canugoodii tariid gareeyaan hooyooyin badan aabayaal badan aan garanayn ilmaha ay wuxuu ku dhaceen sida hadda wiilasha hadlaayoo kale maasha Allah tabaarakallah waxaan rabnaa inay hadlaan sida Cabdiraxmaan oo kale Cabdiraxmaan waan arkay maasha Allah isagoo hadlaya waa jeclahay ilmaha hadla you guys speak out ha qarinina storydeena ha qarinina sheega
dhaha sidaana nagu dhacday dhalinyarooy adinku ha aadinina halkaani ka soo laabta dhaha annagay nagu dhacdo waan ka baxna waxaan leeyahay wiilasha yaryar I know inaadnan af Soomaaliga ku hadlaa bar fahmayn laakiin galabta dhanaa lagu hadlaayay English marka qayr badan Allah idin siiyo in waxaan leeyahay wariyayaalka wax badan aad wax ka ogtihiin TV-yada galiya waxa la leeyahay hebel waa dhintay overdose oo dhintay hebel waa tabcaan isbitaal la dhiga lama rabo waxa la rabaa inaan sidaan ahaano community ahaano hooyinkii aabbayaalku waa yaryiin waxa yimid hooyooyina lama bahayo waxa la rabaa waalidiinta in la waxyi galiyo ina irdaha garaacno war waa baabaanay waxaan ku soconaa waa daroogo yaa soo haraya dadkii waa weynaaya soo haraya dhalinyaradeenna waa baabaada waxay ku baabaada daroogo iyo xabad marka waxa la rabaa at least ina is waxyi galino oon isu yeerno oo walaalayaal qayr Allah idin siiye cod dheer iyo cod gaabanba lagu hadlo oo la raadiyo sidii dhalinyaradii loo treatment garayn lahaa oo waalidiintii loo waxyi galin lahaa wiilkaygu waxba ma qabo waxaad arkay hadhowda wiilkii oo dhacdhacaaya oo irdii laga xirtay isnaad good ma ahan wallaahi boqolaal toban canugan habeen irida ka furo oo hooyooyinkooda irdaa ka soo xirteen marka waxa weeye ilmihii in la suboor gareeyo oo loo arag cununtay waxay ku leedahay cunugaygi mid kala duufsaday ma duufsan markay isu yimaadaan ay tashadaan oo idhaan xageen tagnaa mid gaar wuxuu duufsadaa ma jiro laakiin inta isu yimaadaan ay tashadaan marka ma ahan in cunug la eedeeyo ma ahan ilmuhu eed male waaridkuna eed male laakiin waa in la isu yimaado community la noqdo oo gacanta la isqabsado waxaan maanta arkay saasaan niman u ag marayay kulaha mid 4.5 aan wariyaa annaguna intay waxaas ka hadlayaan awa ilmahoodii ciyaalkoodii aaway caruurtii waxaa tagay iskuul markaa tagto waxaad arkaysaa ayadoo lagu leeyahay caruurtan hooyooyinkoodii aabbayaalkoodu midnana ma yimaadiin war caruurta daba socda oo fiiriya oo gareedkooda fiiriya oo la socda iskuullada oo caruurta haddaadnan ilaalin ifan waaridka iskuullada yimaada ayaa caruurtooda wax la baraa oo la xisaabtama macalinka iyo principalka iyo attendant-ka iyo qof walba marka waxa weeye dadka nagii wadankaana lagu soo daajay alxamdulilaahi rabbil caalamiin laakiin waxaan u baahanahay in aan kuwa naga wax bartay oo aqoonta leh inayna hor kacaan oo ina yiraahdaan khayr Allah siiye war ka soo baxa geedaha oo kaalaya wax arka oo nala tusiyo meeshaan u dhaqaaqi lahayn annaga ingiriiskii ma naqaan systemkii wadanka ma naqaan laakiin dad badanaa wax noo bartay oo wax yaqaana marka kii wax bartay waxbarashadeeda aniga igama baroona haday qaarkood dhahaan waa noo dhamaata laakiin sida hadda Yuusuf oo kale sida wariyayaalka oo kale soo daaya wixii dhaca ma sha Allah waxaan rabnaa dadkeena wax bartay inay dadka kale wax yigeliyaan oo dhahaan war kaalaya sidaana wax loo qabsadaa iskuulan hadda ka hortagay markaas waxay dumarkii yiraahdeen maalin walba iridaana laga celiyaa because af ma yaqaaniin say xaqooda ugu doodaan ma yaqaaniin principalkii inta u tagaan qof ay af yaqaaniin u haayar garay wixii waa lagu qaban laakiin waa inaad adigu hadashood codkaaga bixiso marka dadka nagu wax badan oo u baahan yahay marka iga raali ahaada waxa weeye waxaan iri xataa ma aqaan dhalinyarooy sida aad sameynaysiin wiilasha yaryaroo keep going kuwa kale idinka maqana u yeera speak out qof ha give up garayn lifekaaga don't give up the life okay waa ku dhamaata heesdhihin you got everything you guys don't destroy your life
Thank you, guys. Yes. Thank you, Hawa. Aad ba umahadsantahay, Mama. Again, the more we speak out, the more we end stigma, right? I always appreciate Hoya Hawa for sharing her story because I think it's very important in a waalidiinta u hadasho, and the more wax kasta in la qariyo ceeb, wax kasta ceeb maaha. So I think it's important for us to talk more about these issues and hopefully end stigma. And I would like to invite our next speaker, Abdurazak Ali Boss is his actually legal name, Boss, Ali Boss. And he's my friend, and he's been a great supporter of Allaince. So welcome, Abdurazak. And he's a Vikings fan. I don't know about that part. And Mama Hawa, waxaana Ilaahay ka rajaynayaa inuu iyada iyo wiilkeeda dhintayba jannada isugu geeyo. Mar labaad aamin dhaha. Sanadkii hore bisheedii bay ahayd baan u malaynayaa baan halkan imid oo aan ka hadlay waxyaabahan ka hadlay waxaa ka mid ahaa hadalkii Maama Hawa sheegtay oo ahaa war carruurtani ma khaldana qofka bini aadanka ana de markuu dhalinyar yahay iyo mar walbaba daroogoyin uu isticmaali karaa marka waxay inooga baahan yihiin inaan u naxariisanno iyo inaan carruurtii waqti la geliyo iyo in aan qofkii ilma ka xanuunsan yahayna aan lagu dhaleecayn ilmihii xanuunsanna loo naxariisto marka waxaa dhacday maalintan hadalkaa jeediyey dee sida Hawo oo kale baa la yeeray waan hadlay laakiin baan kala kulmay ugu horrayn 2 maalmood kadib waxay soo wacay Yusuf khayr Allah si Allaince oo u duceeyo isaga iyo gabdhaha therapist-ga iyo dadka ka shaqeeya aan u duceeyo wuxuu igu yiri dhalinyaradii maalintii halkan joogtay way ku jeclaadeen waxayna yiraahdeen adeerkii ha naloo keeno oo ha nala hadlo dhalinyaradii baan ugu tagay meeshii maalmaha ka mid ah anigu waxaan islahaa dhalinyaradooda waa 5 iyo 10 iyo wax noocaasa laakiin waan argagaxay markaan meeshii ugu tagay waxay ahaayeen dhalinyaro yaryar oo aad u qurux badan oo qaybtood halka ku dhasheen qaybtoodna ku koreen aan dhaqan Soomaaliyeed aan dad Soomaaliya ka yimid aan ahayn oo 100 kor u dhaafay bay ahayd anigu marka shaqaan ba u socdayba waxaan islaa waad sii maraysaa wax yar baa la hadlaysaa waa ka tagaysaa laakiin Yusuf iyo teamkiisu qol bay igeliyeen sodoneeyaan la hadlay warka waa glass bay u kala samaysan yihiin dhalinyaradii marka waxaan kala hadlay baan idiin sheegayaa waxaan ku wax kale anigu de therapist-na ma ihi waxaana aqoon uma lihi laakiin waxaan u sheegay kaliya inaanay khaldanayn waxaanay u dhacay waxay kaga badbaadi karaan ay tahay in ay hadduu Ilaahay ku roon yahay ay dadaalaan oo haddii ay meeshan ka baxaanna ay saaxiibo cusub samaystaan waxyaabaha aan la yaabay waxaa ka mid ah rabadaantiiba maalintii ciidu anoo moolka oo saf loogu jiro timajarid oo wiilashada yaryar wada baa wiil aad u qurux badan oo nin dheero aad u qurux badan baa ii yeeray oo labisan waa eegay waxaan war ninkani kuna shaxaadi maayo oo nin macnaha oo dhiban uma eka muxuu ka rabaa kadib adeer ma kula hadli karaa banaanku ii soo saaray may garanaysaa buu igu yiri Soomaalida dhaqankeena waxa weeye qofka inaad tiraado ku garan maayo waxa la yiraahdaa may wajigaaga waa igu yaala waxaan ku yiri wajigaaga waa igu yaala adeer oo ka ahayd wuxuu yiri meeshii Yusuf baa igu timid maalintii hadalkaagan dhageystay haddana waa ladnaaday muddo 6 bilood waxaan deganay xaafad halkan moolka 24 ka u dhow waa shaqeeyaa marka wiilkii dib baan u xasuustay maalinta rafaad baa ka muuqday hadalladu igu yiri markaan hadalka u dhameeyay waxa ka mid ah adeerow hooyaday ma la hadashid marka waalidiinta Hawa hadalkeeda anoo sii xoojinaya waxaan leeyahay haddii ilmihii ay ku dhacdo waxana waa amar yaan lagu dhaleecayn jacayl badan hala tuso qof xanuunsan sababtoo ah naxariistu waxa la yiri waa luqadda kaliya ee qof kasta fahmi karo waa ficilka kaliya ee qof kasta indhaha la arki karo waa ficilka kaliya ee qofka dhagaha la maqli karo naxariistu
naxariis baa laynooga baahan yahay halkaas anoo siidar maraya habeen ay tahay 10 iyo dheeraad oo qabow xunna da'ayo kan dhagaha iyo cidiyaha gooya dadka baan arkay hooyo Soomaaliyeed oo xilliga maraysa habeenkii oo jaakad sida oo wiil dhashay la raadinaysa qabiilkan hoog waa isticmaalnaaye maynu ilmaha noocaas oo kale qabiilka nagu ah inta tolka loo shiriyo loo duceeyo la wacdiyo la waaniyo maalin walba abtiyaasha iyo adeerada baas ee marka kaleba taagan meelaha ma intay kaxeeyaan wiilkii dhakhtargee xagga soo wareeji xagga samee ma samayno marka diintana waxaynu faraysaa inaynu wanaagga wax isku tarno laakiin ma samayno waxyaabo kale baynu isticmaalnaa hooyada waa ka naxay haddana waxaan ka sii naxay waxaan ogahay dad ka mid oo waliba kuwa ugu xiga inay ku dhaleecaynayaan oranayaan qoftani waa qof dee carruurteedii bay dayacday waa ogahay waalidiin fara badan oo dadaala oo khayr qaba baa ilmahoodu iskaga dhacaan waxaana waa wax iska jira ilmaha laftooda yaan la eedayn eeg waxaan xasuustaa 1991kii markii dagaalku dhacay annagoo muqdisho joogna oo dagaalkiina socdo weli waa tii dee mar walba daroogada dunida waa soo jirtay innagoo dholan baynu soo jirtay baa nin aanu qaraabanahay baa xaafadeenna yimid oo laakiin dadka daroogada ku jira ah kadibna nin sheeko badan buu ahaa oo aqoon-yahana oo laakiin dee nolosha ka dhacay markaasuu noo sheekeeyey oo wacdiyey oo xag ka sheekeeyey ayeeyadii allahu naxariista ilaahay jannada ha geeye bintow shiikh baa waxay ku tiri war maxamedow haddaad sidan u fiican tahay oo diinta u garanaysid maa waxaan iska daysid wuxuu ku yidhi hadalkii waan xasuustaa bintowey qof ilaahay hayo isii daadiis lama maqlo ilaahay baa hadada haya wiilkii halka yimid ee yidhi waa bogsaday iyo wiil kale oo yuusuf igu soo xiray last year xaflad baanu qabanay urur aan la shaqeeyo xoogaa lacaga ayaa waxaana siiyey kambani Soomaaliyeed oo la yiraahdo US Halal Foods mursal nin la yiraahdo ilaahay khayr hasiyo halkan uga ducaynaya lacag bayna siiyeen lacagtii waxaan u isticmaalaynaa scholarship marka ana maskaxdeeda waxa ku soo dhacday war qof Yusuf meeshiisii jaamacadiisii ka qalin jabiyay bal weydii Yusuf baan wacay wiil intuu kooma galay intuu overdose noqday 9 saacadood isbitaalkan ku jiray qaybta koomada oo la sir waa dhintay ilaahay soo noolaysiiyay baa meeshiisu intuu ka soo qalin jabiyay buu haddana jaamacad wuxuu dhiganayay MCCC college ku dhiganayay wuxuuna yiri waxaan rabaa inaan noqdo therapist wiilkii baan wacay waan u yeeray sheekadiisu iga sheekay meeshan uu ka aqriyo fiidiyoyada kulay Somali TV iyo maalintii waan nala joogeen way hayaan dhakhtar buu noqon doonaa dadka caawina marka yaan laga quusan wiilkii halkan magaciisa muxuu ahaa Cabdiraxmaan khayr Allah siiye asxaabtiisii oo dhan inuu ka soo saaro arrin kale baa jirta oo aan raba inaan ka hadlo meeshii Yusuf markaan tagay waxaan ku arkay dad dhalinyaro ah gabdho iyo wiilal therapist ama dadka la shaqeynaya oo dhalinyaro uma baahna qofku hadduu rehabka waxa loo yaqaano waa qofka training in la siiyo noloshiisii uu ka dhacay dib loogu soo celiyo uma baahna waxaan maqlayaa in kastoonan arkin anigu waxna ma qariyo waxaan maqlayaa dad badan oo haysta meelo rehab centers oo dadka ay hayaan aanay ka helin daryeel wanaagsan oo qaarba markay galeen ay kaga sii dareen iyagoo sidii hore si ka xun noqday marka waxaan oran lahaa haddii ay jirto communitygeena dad nooca ku shaqaysta waxaan oran lahaa ugu horeyn shaqo fiican ilaahaydi siiyo businesska iska xira oo moralkiina xitaa hagaajiyo oo eg anigu sidee baan qof ilmo yar oo Soomaaliyeed ama bini aadan ah aan lacag uga samayn kara anigoo aan daryeelka aan siin karin uu baahan yahay waxa loo baahan yahay in qofkii uu helo session meel lagu la hadlo la wacyi geliyo qofkii maskaxdiisii baa reboot lagu sameeynaya dib ayaa loogu soo xusuusinaya noloshiisii qaybtii wanaagsaneed qofkii wuxuu ku nool yahay irhaaq wuxuu ku nool yahay walwal wuxuu ku nool yahay walaac eeg waxaan dhageysanayay waxa jirtay nin fanaan oo wiil yar dhalinyaro oo Sharma Boy la yiraahdo halkan jooga hadeer ba last year wuxuu qaaday hees la yiraahdo alcohol marka heesta waxa kamid ahaa hadaladiisii
waa ka dhacaa nolosha waa ka dhacaa inaan sixin baa laga yaaba laakiin macnaha idiin sheegaya nolosha waa ka dhacaa saraaxadaydu waa sidaas macnaha waxaan waxay u cabayaan dadkani wuxuu isdhaafsiinayaa wixii saas waaye waxaan u cabow mar walba because ani ciddan ma dhexgeli qofkii waa isolate oo beerkiiyo bogga ay balbala cramping xanuunada laga arko waxaa ka mid a qofkii inuu beerkii hololayo marka qofka noocaasa qofka raba lacag inuu ka sameeyo waxay noqonaysaa sawirqaadihii aad aragteen idinka in badan ninkii la oran jiray Kevin Carter wuxuu ahaa nin cadaan oo South African ah oo sawirqaado ah sawirkaas qofkan aragna waa arkara qofkii hore u arkayna ninkaas sawir wuxuu ka qaaday South Sudan 1993 abaartii ka dhacday ilmo yaroo Suudaaniisoo 5 jir ah oo macluul la jiifa oo dhulka nafti ka sii bixi rabto oo gorgorna ag taagan yahay gorgorka bahalka loo yaqaano gorgorku wuxuu sugayaa intay nafta ka baxayso sidoo indhaha iyo dhagaha iyo meel walba uga goosto ninkii South Africaanka sawir buu ka qaaday kadibna waa ka tagay ninkii wuxuu noqday sanadkii 1994 sawir qaadihii ugu fiicnaa dunida oo dhan ayaa waxay ka qaadaysay interview idaacadaha dunida oo dhan baa isugu yimid Kevin Carter waa nin wanaagsan sawirka ugu fiicnaa sawirka ugu saamaynta badnaa hal qof baa maalin su'aal weydiiyay telefoon soo wacay TV uu ka hadlayay war wuxuu ka yiri wiilka sawirka markaa ka qaaday ilmaha yar maxaa samaysay wuxuu yiri diyaarad baa iga tagayso diyaaradii baan ku cararo markiiba gaariga ay taagnaa kadibna wuxuu yiri waxaa rabtaa qof human oo dhimanaya inaad magac iyo lacag ka samaysid Kevin Carter wuxuu noolaa 5 bilood kaliya wuxuu u dhintay depression buu u dhintay sababtoo ah the world is hunting him hadda halka waxaan uga sheegayaa hadday jiraan caruuraha lagu soo daadinayo moolka 24ka meel walba jooga waxaa la ii sheegay caruurahaasi inay meelo rehab ku xiraysan yihiin haddii ay jiraan dad community-ga I know inay jiraan dadba qofkii ii xumaanayna I don't care ilaahay baan anigu aqaanaa weligayna hadal lama gaban laakiin haddayba jiraanba dadkaasoo ka fakara naagaha ay qabaanow ogaada ninkiina wuxuu ka shaqeeyo caruuraha maxaa ay dhaleenoo ogaada hadalkayga waxaan ku soo gabagabayn lahaa caruurteenna innagaa dhalnay Soomaalidu reer koonfurka waxay ku maamaan qof hadduu ma tago walaalkiisa u luqluqa caruurteenna innagaa leh innagaa wadanayna keena inaga xumaadana inaga hagaajisanayna waana mahad salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh Yusuf iyo loo duceeyo insha Allah salaam alaykum warahmatullahi I think we're going to end soon. I just want to give a shout out to all the staff at Allaince. If you're a staff at Allaince, please stand up. Don't make me call yourself. Amal, Martha, Kathy, Tom, get up. And we just want to thank everybody for coming to the event. Your Path, who's here, Steve Rumler's Hope Network. We have Metro PD, AZ is here. Shout out to him. He's been a big supporter of us. We want to thank all our media for being here. Ali from Hennepin Health is here as well. We have so many people. Thank you for everything. We have some extra time for us to just kind of mingle and ask questions if you have. And we also have Narcans on the bags. So if there's a bags, everybody should have a bag. And there's a Narcan available. If you want to take one home, you can always keep it with you. It's free. Thank you so much for coming. Wasogo gawin adba masantin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Magacayga waa Yusuf Shaafici. Waxaan la shaqeeyaa xarunta Allaince Wellness la dhaho. maanta waxaan sameynay meeting aan ugu talagalnay waalidiinta iyo community-ga Soomaaliyeed oo ka hadlayso xagga mandooribta daroogada hadii la laho dhalinyaro badan baa ku dhinteen hadii noqoto xagga opioid overdose-ka marka wacyigelin badan baa sameynay maanta aan u imaan community-ga Soomaaliyeed inaan ka wada hadalno sanad kasta qabanaa programkan barnaamijkan waxaan ugu talagalnay wacyigelin badan inaan u sameeyno community-ga Soomaaliyeed maanta waxaan soo bandhignay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo daroogada ka baxeen oo la caawiyay oo meesheena ka baxeen qaarkood shaqeystaan mise iskuul ku laabteen qaarkood intay guursadeen ilmo iyo maarta xaas ay leeyihiin dhalinyaro badan intay iska dhaafeen waxaan hadda anaga nala shaqeeyay meesheena ka shaqeeyaan oo dhalinyaro badan kale caawiyaan marka waxa waaye laga iska dhaafi karo iyo wax laga tawad keeni karo wax la daaweyn karo waay